Herzlich willkommen zurück bei Resurgence. Heute mal mit einer komplett neuen Reihe. An alle Star Trek Begeisterten, ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, dass seit ein paar Tagen das neue Spiel Star Trek Resurgence rausgekommen ist. Ein Spiel im Telltale Style, wo deine Entscheidungen deinen Spielverlauf beeinflussen können. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Ich habe das angefangen auf Twitch zu streamen, aber ich habe mir gedacht, für euch hier auf YouTube mache ich doch mal ein exklusives Let's Play dazu, was ja auch ganz spannend sein kann, oder? Legen wir doch einfach mal los. Ich habe vorab die Musik hier schon mal auch komplett abgestellt, wegen Urheberrecht und so. Und machen wir doch mal hier einen... Ne, das können wir schon mal wegnehmen, rausnehmen. So, und dann geht's doch mal los. Ich nehme euch einfach mal mit auf die Reise zu den tiefen Weiten des Weltraums. Und ich hoffe, ihr seid mindestens genauso hyped wie ich. Captain's log, stardate 57931.4. The crew is restless. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy, the nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Our new first officer is en route to the Resolute. Jara Rydek. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew. Thanks. No problem. I'm not great with flying. But these little shuttles are the worst. You don't like flying. And yet, you joined Starfleet. There's a reason I'm not a pilot. You should try it sometime. Sorry, I'm a little anxious. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. It won't be easy for Jara to step in at the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the XO this ship needs right now. Oh, das ist doch sehr schön. Da schlägt das Fernherz doch viel höher. Schiff der Nova-Klasse, Excelsior-Klasse, Steamrunner habe ich auch gerade noch gesehen. Alles sehr schöne Schiffe. Und da geht es dann auch schon mal direkt los. Wie ihr seht, habe ich die Steuerung über die Tastatur und Maus.
was für mich auch angenehmer ist. Man kann es auch noch umstellen auf Controller. Ich würde es aber gerne einfach erstmal mit der Tastatur ausprobieren. Und ihr habt ja auch gemerkt, die Sprachausgabe ist ausschließlich auf Englisch. Man kann es noch umstellen. Zeige ich euch gerne noch einmal. Gut, kann man hier nicht mehr umstellen. Ich hoffe, dass es mit dem nächsten größeren Update wenigstens eine deutsche Sprachausgabe gibt. Aber Die Hard Trekkies müssten eigentlich auch mit der englischen Version zurechtkommen. Finde ich jetzt zumindest. Die Ära spielt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, Post-Nemesis. Kann man ja direkt schon an den Uniformen sehen. Das sind persönlich meine absoluten Favorites, was die Uniform angeht, weil das ist nicht so überladen. Wenn man jetzt vergleicht zu TOS, TNG, Voyager zum Beispiel, da war es auch ein bisschen sehr, sehr, sehr farbenfroh. Und diese Variante der Uniform finde ich schon eher passender. Gut, ist vielleicht auch wegen der Ära, zu der das auch spielt, zu verschulden, mit dem Dominion-Krieg, alles auf Militär ausgelegt, dezentere Farben. Aber ich mag dezent. Von daher, wie gesagt, diese Uniform ist mein absolutes Highlight. Zeige ich euch einmal ganz kurz. Wir haben hier noch ein kleines Menü, wo die Influence, der Einfluss des Charakters auf die Crew angezeigt wird. Ihr konntet ja vorhin sehen, man kann ja bestimmte Entscheidungen treffen und die wirken sich entweder positiv, negativ oder halt neutral aus auf die jeweiligen Charaktere und die werden dann hier auch direkt aufgelistet. Und wir haben hier, wie man auch gut sehen kann, 2 Hauptcharaktere. Einmal die erste Offizierin Jara Rydek und einmal, wenn ich mich jetzt nicht irre, wird aber gleich vorgestellt, Carter Diaz, ein Crewman von den Lower Decks. Finde ich auch ganz gut, weil so kann man auf jeden Fall aus 2 verschiedenen Perspektiven das Leben auf dem Schiff nachvollziehen. Jemand von der Führungsebene und jemand, der halt nicht von der Führungsebene ist. Finde ich eigentlich ganz klasse. So, dann gehen wir hier erstmal weiter. Das ist jetzt, wenn ich mich jetzt auch richtig erinnere, seit 20 Jahren das erste richtige Star Trek-Spiel. Gut, wenn man Star Trek Armada jetzt mal rauslässt und Elite Force. Aber das ist das erste, wo du auch frei durch die Gegend laufen kannst und einfach mit deiner Umgebung interagieren kannst. Und ich bin ja generell ein Fan der Telltale-Serie, des Telltale Starbase on the Styles. very edge of Federation space. Long way from home now. Ja, long way. Das stimmt schon. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Ist aber nicht weiter schlimm, finde ich. Commander? I'm not usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you've heard of the Torvalen test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Not just in my class. I mean, all time. In the history of the Academy. So, there's that. Really? That's quite impressive. Thank you. It was tough. But you know, I set my mind to it and it paid off. Please place your hand here. Hold it there for a few seconds. Man kann ja auch ganz gut sehen, hier diese ganzen Interaktionen gehen durchweg durch das Spiel, begleitet von Quicktime-Events. Die Quicktime-Events hier sind sehr, sehr verschieden angelegt, sodass man immer eine gute Variation hat. Und ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass sich nur eine bestimmte Art von Minispiel immer und immer und immer wiederholt. Klar hat man ab und zu mal welche, die ähneln sich schon, aber die sind so schön breit gefächert, dass einem nicht langweilig wird.
Und man wird schon ein bisschen gefordert. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvalen test. You finished in what, like the top 3? That would be me. Now I'm really... It's an honor to meet you, Commander. Sorry, I didn't realize before. I just came off the shuttle and was glad to be on solid ground, so to speak. The pleasure is mine, Ensign. Paul Calloway. Good to meet you. I believe Commander Ermot is expecting you. He's in the concourse just ahead. See you on the Resolute. Ja, also bescheiden ist die Rydek auf jeden Fall. Finde ich gut. So, das ist die Resolute, das Schiff, auf das wir dienen. Und Hauptangelpunkt des ganzen Spiels und der ganzen Geschichte. Es gibt auch eine Vorgeschichte in Form einer kurzen Comic-Reihe. Guten Tag. Die habe ich mir im Vorfeld auch mal schon angeschaut. Es ist sehr interessant gemacht. Ich finde schon, man sollte diese Vorgeschichte auch einmal gelesen haben. 10, 15 Minuten investieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Das spielt nämlich unmittelbar davor. Und die Perspektiven, die Handlungsweisen der einzelnen Charaktere, auf die wir gleich noch treffen werden, zumindest von der Besatzung, dann kann man schon ein bisschen besser nachvollziehen. Jetzt, wenn man gleich hier, ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber wenn man gleich auf die trifft, hat man das Gefühl, die sind schon ein bisschen arrogant, würde ich jetzt nicht sagen, aber voreingenommen. Voreingenommen trifft es ganz gut. So, der aktuelle Stand ist 75%. Gut, nach dem Zwischenfall, der in der Vorgeschichte erwähnt worden ist, ist es auch eigentlich recht gut. Das ist ein Schiff der Centaur-Klasse. Wenn ich mich jetzt nicht recht irre, ist das auch das Starterschiff, wenn man mit Star Trek Online einen Föderationscharakter erstellt. Und hierbei handelt es sich um eine Refit-Version. Aber wird auch gleich nochmal zu sehen sein. Ich will jetzt auch nicht viel vorweggreifen. So, können wir hier rennen? Ja, wenn man das Rennen nennen kann. Commander Ermot is a Bolian, so I'm looking for someone with blue skin. Ja, kaum zu sehen. Aber wir streuen mal ein bisschen durch die Gegend. Yeah, I'm not sure where my departure dock is. The Resolute's gonna leave without me. Look here. The Resolute is leaving from this dock. Ah, you're right. Nerves must be getting to me. Thanks so much, Commander. Gern geschehen. Man hilft, wo man kann. So. Überall, wo man interagieren kann, taucht nochmal dieses Symbol auf. Finde ich immer ganz hilfreich. Excuse me. Have you seen a Bolian around here? Yes, sir. Right back there, near the replicator. Ah, there he is. Thank you. Happy to help, Commander. Sehr zuvorkommt. Danke, Crewman. Crewman, ja. Oriona. Die Spezies kann ich nicht zuordnen. I'll replicate myself a meal once I'm on board. Mhm. Starbase 128 has 4 docks. 4 Docks. 4 Anlegestellen und trotzdem hat er eines nicht gefunden. So, da haben wir doch den Bolianer. Commander Erdmann. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. I'm Commander Jan Ermot, Operations Officer on the Resolute. Commander? I hope there wasn't too much trouble getting here. This storm isn't making anything easy for us right now.
I know conditions are less than ideal at the moment. It was a bit bumpy, but otherwise okay. My apologies. This storm is unlike anything I've seen before. We're grateful you were able to come fill our first officer vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Coming from a premier starship and all. To our little research vessel. Was genau hast du denn gehört? What exactly have you heard about me? First in your class at the Academy. Received the Starfleet Award of Valor during the Dominion War. Most recently, Tactical Officer and Chief of Security on the USS Endeavor. You've done your homework. Like I said, we're very lucky. Und da ist die The refitted USS Version. Resolute. She may not look like much compared to the bigger ships, but as far as science vessels go, she can more than hold her own. And she doesn't look so bad considering 6 months ago she was nearly cracked in half venting plasma fighting for her life. It was an accident? Equipment malfunction. An accident suggests fault, but no one's to blame. It was a planned test, but the warp core was pushed beyond its limits. It destabilized the dilithium, there was a runaway reaction, and the warp bubble deformed. We thought we could reach a higher resonant frequency, but it was more than she could handle. Cost us our first officer and 22 of our crew. At the end of the day, we're all responsible for each other. That's what it means to be a crew. I can't even begin to imagine what that must have been like for you. I'm so sorry for your loss. Thank you. It does weigh heavy. There are some things you can't forget. Did you lose anyone close to you? Too many. And to that I'll just say, you have big shoes to fill. Listen, I realize you've known Captain Solano for quite some time, and I'm sure you're ready to bring your best. But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake, that he should have promoted from within. So you might want to tread lightly at first. Until they come to value your contributions as much as he does. Trust is earned, and it sounds like I have my work cut out for me. But I plan on winning them over. I don't doubt that. I just figured it was better to know what you're walking into. Of course. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the Hotari region. I'll let the captain brief you on board. I know he's eager to see you. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. There's still so much to do. Ein interessanter und ruhiger Start. Und hier switchen wir auch, glaube ich, schon direkt zum zweiten Hauptcharakter. Ja, das wird nichts. Stuck. I got just the thing. Okay. Suchen wir doch mal nach dem Plasmabrenner. Was haben wir hier? Ein Hyperspanner. Interphysical Spanner. Ein ODN Recoupler. So. Ausschlusskriterium. Dann brutzeln wir mal die Korrosion hier weg. Und Nummer 3. Ja, ein bisschen sehr angekokelt. Und hier schon die neue Schwule. Alt und ranzig gegen neu und knackig. Is that?
Sehr schön. Wir befinden uns hier im Shuttle-Hangar der I thought Resolute. the thing was totally fried. War's auch. Nice work, Carter. Nothing to it, Neely. And not a moment too soon. The boss wants us down in engineering. Like, now. Like now oder like now? Weil ich würde hier gerne noch mal ein bisschen die Gegend erkunden. Corrosion in there was pretty extreme. Nothing I couldn't handle, though. Das stimmt. Wenn du schon daran jetzt scheitern würdest. Hey Diaz, can you give us some help with the transporter? Na klar. Brauchst Hilfe? Ich bin der Mann für alles. We need to test this cargo transporter. I've never been that great with the signal plotting. I got it. No problem. So, hier kriegen wir auch immer wieder Erklärungen für die einzelnen Minispiele. Ich lasse es einmal ganz kurz stehen, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen. Ansonsten könnt ihr gerne auf Pause drücken. So, ganz einfaches Plotten. Halten, ziehen, loslassen. So, da, hier oben sehen wir auch den Carter Diaz! Carrier Boom Modulation. Passt eigentlich ganz gut. Jetzt sehen wir das hier auch noch. Ja, lass mich kurz meine Arbeit machen. Ich bin dann gleich sofort bei dir. No sweat. Whoa, whoa, hey, buddy, get off the pad! Hurry up! Oh. Don't tell Chovak. Not a word. Danke. Das passiert halt, wenn man die ganze Zeit seinen Blick nur auf ein Mobilgerät in der Hand hält. Ich meine, ihr habt das bestimmt schon diverse Male auch draußen in der Umgebung gesehen. Da kriege ich ja immer die Krise dabei. Wenn die nur über eine rote Ampel laufen, die Beine überfahren werden. So, na komm, na komm, na komm. Oh, these are heavier than they look. Makes more sense than Zero G. Ja, davon kann er auch ein Liedchen singen. So clean I can see myself. And you know what? Not half bad. Gut, haben wir noch was? Nope. Nelly macht gerade schon wieder Stress. Ja, komm schon, ich bin ja da. So, hier können wir nicht lang. Busy Engineer. Siehst aber nicht busy aus. Don't let LT catch you blocking the corridors like this. We'll clear it up once we finish the delicate work. Good looking out, though. So, ich habe dich gewarnt. So, hier kann ich leider nicht laufen. Was war das? Ah, hier. Good to see her fully operational again. And if she breaks, we'll just fix her. Klar. Solange wir genug Gaffertape da haben. Junction 34B gives you access to the tubes behind cargo storage all the way to the turbo lift. Not after the retrofit. Bulkhead cuts it off at Section 2. New computer reroutes. So then... I'm thinking we'll have to do the work in that tube, then take the turbo lift from Section 2 to Section 3. Well, wait, there's a subfloor crossover around Junction 32E. What do you have against using the turbo lift? Nothing, I just like being in the tubes. It's my domain. Okay. Also Klaustrophobie ist es auf jeden Fall nicht. Ja, kein Wunder, wenn du auch so die ganze Zeit rumschleichst, dann kannst du auch nicht vorankommen. Kein Wunder, dass man die Stress schiebt. I heard the new XO just arrived. Won't be long before we get underway. I just hope whatever Chovak called us down for, it's something good. I can never tell with him. I'd rather not end up degaussing plasma manifolds. Hanging upside down makes me queasy. Ja, aber wir kriegen doch You and me alles working hin. together, we can tackle anything he throws at us. Your optimism is positively contagious. Looks like we got here before. Lieutenant Commander Chovak,
We were just looking for you, Commander. Petty Officers Ed Solar, Diaz. I was beginning to think you would be late. We are all hands on deck right now, which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Edzelar on repeated occasions. Apologies for the delay, Commander. I do not want your apologies. Simply see to it that it does not happen again. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off duty? Natürlich Equip nicht. yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal performance. The subspace distortions and ionic interference we are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of emissive activity. Whatever it throws at us, we'll be ready. We've got the best chief engineer in the fleet. I am a Vulcan, Mr. Diaz. Flattery is not necessary. All that I require is that you do your job. Right now, that entails critical preparations, because long-range sensors show that these disturbances will be more severe at our destination, the Hotari system. You have your orders. Do not delay. Yes, Roger Commander that. Chovak. All hands on deck. What's that? All hands on deck. That's what Chovak said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out and the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. Consequences be damned. You gotta have some faith, Nilly. Starfleet Command wouldn't send us out if we weren't ready. 6 months ago, I probably would have said the same thing. But this isn't just any old refit or any old relaunch. Oh, whoa. Excuse me. A lot of new faces coming on board. It's gotta be tough coming as a replacement. That's for sure. They seem all right. Something that happened 6 months ago while they were off on another ship? Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Hold on. Now there's an old face I didn't expect to see again. Hey, Miranda! You weren't gonna leave without me, were you? Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Transfer came in at the last minute, so I figured I'd slum it on this bucket of bolts. Looks like you got her back together pretty nicely. I wasn't sure what to expect. Auf jeden Fall mehr als ein Eimer voller Schrauben. Don't talk badly about one of the best ships in all of Starfleet. We've rebuilt enough of her by now. She better be one of the best. We'll see about that. But I am glad to be here. He still owes me a bottle of Saurian brandy. Don't think I forgot. Oh yeah, it's coming back to me now. Maybe Carter can rustle up that bottle and we can give you a proper welcome. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. Ja, rüsten wir uns doch mal aus. Here, let me help you. Thanks. So what's the word? Are you back in the security rotation? Yep. Still running with the usual suspects. Whoa. Good to go. Dankeschön. See you on the other side. Activating magnetic souls. Und direkt am Anfang schon ein Spacewalk. Wir laufen auf der Hülle rum. Das sind hier so viele Fanboy-Momente. Und auch hier kriege ich wieder so Gänsehaut. Let's go.
diese Kamerafahrt, ne? Klasse. Und da haben wir die Steamrunner-Klasse. Das ist doch mal eine saubere Transition hier. Nice, nice. Captain Solano should be here momentarily. Ich hoffe, so diese Switches, die bleiben auf jeden Fall noch im Laufe des Spiels. Ist auf jeden Fall sehr nice anzuschauen. Forgive me, I don't know much about Kobleods. But my understanding is you need a steady supply of duridium to keep your cell structure stabilized, or bad things start to happen. And we have plenty of duridium in sickbay, so there's no risk of running out. Thank you. Feel free to make yourself at home. And help yourself to whatever you like from the replicator. Sehr schön. Schauen wir uns hier doch mal um, aber gehen erstmal zum Replikator. Ein guter Hinweis. Oh, Raktagino. Raktagino ist immer gut. Raktagino ist ein klingonischer Kaffee, der so stark ist, dass ein Löffel drin steht. So wurde es mir damals erklärt. That sure has a kick. Wie, das was? Jara Rydek. Last time I saw you, it was graduation from the academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel 7 trips around the Necrid Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. My only regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. But, unfortunately, we've had our hands full with the refit. Ja, das ist nicht weiter schlimm. That would be totally unnecessary. I don't need any pomp and circumstance. You've been here all of 5 minutes, and already you're trying to make us more efficient. I like it. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last 6 months. The ship suffered some damage, but not nearly as much as the crew. Tun wir mal so, als wüssten wir nichts. You'll have to forgive me. I don't really know the details. Starfleet has been kind enough to keep the story contained, probably because they want to protect me. But I don't mind telling you. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward in warp core technology. 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. What would have been the crowning achievement of my career? Right there. Within our grasp. Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. It was my decision to make, and I have to live with the consequences. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. As much as we tell ourselves otherwise. True. But as captain, my job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. In my defense, I will say, I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO. And I think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action,
I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. Ja, aber ich muss natürlich auch an die Sicherheit des ganzen Schiffs und der ganzen Besatzung denken. Von daher, wenn ich sehe, dass irgendwas nicht richtig ist, werde ich es auch sagen. Whether I agree or disagree, I can promise that I'll be honest to a fault. Good. That's exactly what I'm looking for. But at the end of the day, it has to be my call. Look, I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least, I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. On a more positive note, Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. Escorting a senior diplomat to Hotari space. Two previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. So it's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. This ionic storm. Our long-range sensors suggest it's several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hotari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. But the diplomat will brief us on the details of the rendezvous. Who is the senior diplomat we're escorting? That I don't know. Starfleet hasn't said. But I don't want to get ahead of myself. I expect we'll have some rough sledding when we arrive, so I need you to prepare the crew for the worst. There's just one more thing I want to clarify up front. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I will consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying, you have my full support. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. As long as you're willing to do the work, you have my promise. I'll do everything in my power to see that it happens. Thank you. Come. Let me introduce you to the crew. Okay, machen wir aber keine falschen Hoffnungen hier. Können wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Nein. Aber hier rausgucken können wir. Ah, Schiff der Miranda-Klasse. Na, sieht man da was? Ne, nur eine Kuppel. Okay. Laufen wir mal weiter. So. Aber bevor wir weitergehen, machen wir erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und habt genauso ein Fanboy-Gänsehaut-Feeling wie ich jetzt gerade. Ich habe jetzt die ersten, wie viel sind das? Knapp 40 Minuten sehr genossen vom Spiel und bin echt gespannt, wo uns die Reise hier noch hinführt und was noch auf uns zukommt. Ich hoffe mit euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo natürlich. Spread the word und lasst mich gerne wissen, ob ihr noch eine Folge haben wollt oder nicht. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.